Durante 3 años, mi esposa Claire usó su indiferencia para construir un muro tan alto que nunca la sonreía. El día que fuimos a firmar los papeles del divorcio, escuché su grito histérico dentro de mi cabeza. No te atrevas a firmar eso. Ethan Miller, si firmas ese pedazo de papel, lo juro por Dios. Piensa, Claire. Piensa. Finge un ataque. Toma el bolígrafo. Debería simplemente bombardear toda la maldita oficina del secretario del condado. Cuando el secretario me entregó el formulario, ella tomó el suyo con una compostura fría mientras su mente gritaba. Nuestras manos se tocaron. Oh, Dios mío. Solo quiero agarrar su mano y no soltarla nunca. Cuando duda propósito, su expresión era de puro desdén frío. Ni siquiera pude sostener un bolígrafo con firmeza. Pero por dentro, estaba solazando, con hipo y todo. Carino, lo siento mucho. Y no sea un resfriado. Lo juro. Por favor, no me dejes. La puerta de cristal de la oficina del secretario del condado siempre se abría con un crujido cansado y metálico, como un suspiro claramente triste. Sonabar aci hace 3 años, cuando vine aquí por nuestra licencia de matrimonio, y sonabar exactamente igual hoy. Hay cosas que nunca cambian. El air dentro era una miserable mezcla de antiséptico y ambientador barato. Unos cuantos hombres y mujeres esperaban dispersos en las sillas de plástico. Algunos tenían el rostro impasible, otros tenían los ojos enrojecidos. Una joven lloraba en voz baja, entre sus manos, mientras el hombre a su lado miraba sus zapatos como si estos guardaran los secretos del universo. Claire y yo nos sentamos junto a la ventana, con un asiento vacío entre nosotros, como en tierra de nadie. La luz del sol entraba oblicuamente, proyectando la sombra de sus largas pestañas sobre su mejilla. Estaba sentada perfectamente erguida, con la barbilla ligeramente levantada, la línea de su mandíbula afilada y inflexible como una hermosa pero inerte estatua de mármol. Su traje pantalón blanco estaba impecable. Incluso la arruga de la tela parecía irradia una fría distancia. En 3 años de matrimonio, las expresiones que me había mostrado eran más frías y duras que el cristal blindado de la ventanilla de un banco. Una sonrisa. ¿Qué era eso? La palabra probablemente no existía en el diccionario de Claire Sullivan. La cajera era una mujer de unos 40 y tantos años con un rostro amable que claramente lo había visto todo. Probablemente trataba con parejas como nosotros, hartas de vernos todo el día. Su tono era tan plano como el agua tibia. Estás muy segura de esto. Tienes toda la documentación necesaria. Murmur un sí sin mirar a Claire, pero ella, con ese tono frío y practicado que tenía, completamente desprovisto de emoción, respondió: Estamos seguros de que está todo aquí. Su voz era encantadora, pero podía congelar el infierno. La cajera me entregó 2 formularios. Relena estos primero, luego llamaremos a tu número. Los cogí. Justo en el momento en que mis dedos estaban a punto de rozar el papel. Un grito agudo y ensordecedor explotó en mi cabeza. El tono era demencial, lleno de una energía frenética que rozaba el colapso total. No te atreves a firmar eso, Ethan Miller. Si firmas ese papel, te lo juro. Ayer. Mi mano dio un vuelco. Casi se me cae el punto del formulario. Levanta la cabeza de golpe para mirar a Claire. Estaba ligeramente inclinada hacia delante, con calma, incluso con un poco de desdén, tomando su copia de un empleado. Ni siquiera se había molestado en mirarme. Tenía los labios apretados en una fina línea, la mandíbula apretada. Era la misma mirada de siempre densa tía curata. ¿Qué demonios? Estaba oyendo cosas. Mi pellizqué el puente de la nariz, sintiendo un latido en las sienes. Debí de no haber dormido bien,
y el ambiente opresivo del lugar no ayudaba. El empleado me acercó un poco el otro formulario. Mi estabilis y volví a cogelo. La voz había vuelto, más fuerte esta vez. Un grito histérico, que retumbaba en mi cerebro, como una ristra de mil petados estalando en mi cráneo. Piensa, Claire. Piensa que tu cerebro está morto. Haz algo. Finge un ataque. Coge el bolígrafo. Debería simplemente bombardear toda la maldita oficina del secretario del condado? ¿Qué clase de estúpida regla dice que ambos tenemos que firmar? ¿Quién lo dice? No reconozco su autoridad. Mi congil, mi sangre se convirtió en hielo. La escuche claramente esta vez. Esa voz. Santo esa voz era de Claire. Pero ella estaba sentada allí completamente quieta. Ni siquiera su respiración había cambiado. Estaba sacando una fuente de aspecto ridiculamente caro de su bolso con el tipo de gracia que verías en un comercial de perfumes. La mía. Mi corazón a punto de salirse de mi garganta. Podía escuchar sus pensamientos. Claire pareció notar mi mirada y finalmente me miró. Sus ojos estaban vacíos, plácidos como un lago helado. Tal vez con un toque de algo tan tenue que era casi imperceptible. Molestia. Sus labios se separan, y las palabras que salieron fueron como pequeñas piedras de granizo. ¿Qué estás mirando? Ni siquiera puedo sostener un bolígrafo con firmeza. El desprecio en su voz me era familiar. Casi simultáneamente, esa frenética voz interior ahogada por las lágrimas bombardeó mis sentidos de nuevo. Carino, lo siento mucho. No debería haber dicho eso. No lo deja en serios. Es solo una costumbre. Cambiar ahora mismo. No me mayas así. Me estás asustando. No taste las finas líneas alrededor de mis ojos. Eso es que me odies aún más. Todo es culpa de Jenna por recomendar esa estúpida mascarilla nocturna. El gran volumen de información estaba causando que mi cerebro se sobrecalentara. La empleada me miró preocupada. Señor, ¿está bien? Se ve un poco pálido. Estoy bien. Volví a la realidad, prácticamente rebotando el formulario, mis dedos temblaban por la sorpresa. Leave el formulario a una mesa cercana, con movimientos rígidos, y destape el bolígrafo. La punta flotaba sobre la línea de la firma, suspendida como si estuviera suspendida sobre mi corazón. Firmante, no firm. De verdad iba seguir delante con este divorcio. Si es grito desesperado y primario era realmente lo que pasaba por la cabeza de Claire. ¿Qué demonios habían sido los últimos 3 años? Mientras yo sufría una crisis existencial, Claire y estaba escribiendo, el bolígrafo volando por la página. Tenía la cabeza ligeramente inclinada. Sus movimientos decididos y suaves. Su perfil era severo, sin rastro de vacilación. Mientras tanto, un tsunami me golpeaba la cabeza. Casi listo. ¿Por qué no escribe? Se lo estaba pensando milla. Se dio cuenta de repente de lo increíble que soy. Debería haber hecho caso a Ashley y haber puesto ese perfume milagroso esta mañana. Quizás lo habría olido. Escribiendo su nombre. Ethan. Cabrón. Imbécil sin corazón. Reptil de sangre fría. De verdad que lo firmo. Una vez que firm esto, y no tendrás esposa. No sientes nada en absoluto. 3 años. Te encarinas con un perro después de 3 años. Espera. No. Bueno, no soy un perro. Me duele la muna y me duele más el corazón. Es tan difícil escribir con este estúpido bolígrafo. Voy a hacer que mi asistente adquiera esta empresa de bolígrafos solo para poder cerrarla. Una estrella. Lush por. Mantener mis músculos faciales bajo control. Aterrorizada de estar de risa o gritar de terror. La mía de riojo. Parisha haber tropezado con un obstáculo.
su escritura se detuvo, sus elegantes cejas se fruncieron y en un sino apenas perceptible. Su voz interior también dudó. La palabra divorcio. ¿Por qué tiene tantas letras? Es tan difícil de escribir. ¿Puedo escribir simplemente anulación del esposo y en su lugar? ¿Se siente más satisfactorio? No. No. Tiene que ser legal. Casi me ahogo con mi propia saliva. Marido y Claire. ¿Qué demonios pasa por esa cabeza tuya todo el día? El empleado se acercó con un ticket. Número 3. Ventanilla 3. Hora del espectáculo. Caminamos hasta la ventanilla 3. Uno tras otro. Y number sentamos. Un empleado más jovenista bar sentado al otro lado. Impasible, revisando nuestros documentos y formularios. El mostrador era bajo. Lo que numbers obligaba inclinarnos ligeramente hacia adelante. Claire deslizó sus formularios, su cuerpo inclinándose. Su frenética voz interior cambió instantáneamente a un agudo chillido animal. Nuestras manos se tocaron. Espera. Typo equivocado. Concentrate. Ayer. Ethan. Mirami. Tu esposa está tocando la mano de otro hombre. Veil. Había un papel entre nosotros. Pero aun cuenta. Ponte celoso. Salta y di que no estás de acuerdo con el divorcio. Luego came sober tu hombro y leve mi casa. Hazlo ahora. Mi boca se torció. Celoso. Levala a casa. Claire, has estado viendo demasiadas comedias románticas? El joven empleado levantó la vista y preguntó con voz monotona. Ambos entran en este divorcio voluntariamente. Correcto. Nada de disputas sobre la división de bienes ni la custodia de los hijos. Claire era la viva imagen de la calma. Su voz firme. Nada de disputas. Disputas. Disputas enormes. El lamento en mi cabeza era ensordecedor. La disputa es que no quiero el divorcio. Puedes cuidar con todos los bienes y los hijos. Podemos empezar a tener hijos ahora mismo. Tantos como quieras. Carino, di algo. Di que tienes una disputa. Di que no soportas separat de mí. Aprieta el puño y me lo leva la boca, tosiendo con fuerza para ocultar la expresión que estaba a punto de dibujarse en mi cara. Si seguir así, estaba casi seguro de que todo el edificio la oiría. El empleado me miró de forma extraña. Luego miró a Claire antes de preguntar finalmente, como no hay disputas, por favor, firme el acuerdo de divorcio. Me adelantaron dos gruesos paquetes de papel. Es maldito bolígrafo, el que estaba a punto de acabar con mi matrimonio de 3 años. Estaba justo en el medio. El aire se volvió denso. Claire no se movió. Yo no me moví. La mía y ella miró el acuerdo. Su perfil era como una escultura tolada en hilo por un maestro artesano. Ni una sola emoción escapaba. Incluso el alitio de sus pestañas parecía calibrado con precisión. Pero la voz en mi cabeza había parado de gritar y quebrarse un gemido ahogado y desesperado que me hacía doler el pecho. Se acabó de verdad esta vez. Ni siquiera lo dudo. Ni por un segundo, Ethan. Es un bloque de madera. No, es peor que la madera. Es una roca, un casquete polar. Es un ladrillo hecho de diamantes. Que he estado haciendo durante los últimos 3 años. Si te gusta, ¿por qué no puedes simplemente decirlo? ¿Por qué juga a la reina de hilo? ¿Por qué fingir ser tan profunda? Ahora se ve Claire. Es la idiota más grande del mundo entero. Solo quiero abrazarlo una última vez. Podría fingir que me caigo y tropiezo en sus brazos. No, eso es demasiado falso. Me odiaría aún más. Pensaría que estaba siendo pegajosa. El loriqueo se volvió húmedo como un animal pequeño atrapado en la lluvia. Era completamente patético. Carino, no me dejes.
No fingai a Mars. T sonrea todos los días. De acuerdo. Pero cocinare para ti. Podría envenenar sin cura. Pero mantender tu cama caliente. Podría echar de ella. Pero no te divorces de mí. Por favor. Loraba tan fuerte y en su cabeza. Impiso a tener hipo. El imponente muro de mi determinación construido sobre 3 años de su indiferencia y su actual facada despiadada se derrumbó, barrado por el sonido de sus solozos silenciosos, ensordecedores y desesperados. No puedo ni una pizca de él. Al diablo con este divorcio. De repente extendí la mano, pero no por el bolígrafo. Mis dedos se movieron más a la del borde frío del acuerdo y cubrieron suave y tentativamente la mano que ella tenía apoyada en la mesa. Sus dedos estaban helados. Y en cuanto la toque, se estremeció con un temblor agudo, casi imperceptible, como una descarga eléctrica. Levantó la cabeza bruscamente para mirarme, con los ojos abiertos por la sorpresa y un atisbo de pánico que intentó reprimir rápidamente. Pero su dominio de la expresión era excepcional. Pronto, solo quedó una pregunta gelada, como si dijera, ¿qué crees que estás haciendo? Y, sin embargo, en total contradicción con su mirada. Un grito caótico, como si explotara un teco, estalló en mi mente. Me está tocando la mano. Me está tocando la mano. Me está tocando la mano. El lo hizo primero. Inicio un. Temperatura de la mano objetivo. 37 degrees Celsius, ligeramente seca. Indis táctil. 100%. Indis de felicidad por las nubes. Sobrecarga del sistema. Fallo del sistema. ¿Qué está pasando? Un cambio de estrategia, una táctica temporal, un último destello de gloria. ¿O es solo un último consuelo antes del final? Como la última cena de un condenado a muerte. ¿A quién le importa? Le devuelvo el contacto. Acaricial. Contra acaricial. Dios mío, que cálida es su mano. Mi vida está completa. Puedo morir sin remordimientos. Luche contra el impulso de envolver por completo su fría mano y calentarla. Intenta ignora por completo el extraño comentario en directo que resonaba en mi cabeza. Maya al empleado, igualmente atenito, respira hondo y intente que mi voz sonara firme, quizá incluso un poco arrepentida. Disculpe. Pude que no podemos firmar esto hoy. Los dedos de Claire se sacudieron bajo mi palma. Una pequeña grieta apareció en la superficie congelada de sus ojos, revelando un destello de incredulidad que había ocultado en lo más profundo. Pero mantuvo esa maldita máscara puesta, mirándome como si fuera una criatura extraña que acabara de materializarse de la nada. El joven empleado estaba claramente desconcertado. Probablemente no estaba acostumbrado a ver a la gente echarse atrás en el último segundo, y menos el marido. Aclaro, estás diciendo. Sintiendo un temblor leve y incontrolable bajo la palma de mi mano y oyendo el zumbido en mi cabeza tras la impresión inicial, repetí con voz firme, no nos vamos a divorciar. Las 3 palabras fueron claras y contundentes, resonando en la silenciosa oficina y haciendo que algunas parejas voltearan la mirada. El empleado se recuperó rápidamente. No dijo mucho, solo preguntó por procedimiento. Ambas partes están de acuerdo en no divorciarse. Esta vez, antes de que Claire pudiera abrir la boca con esa facada de calma exasperante, me adelante. Apriete sus dedos suavemente. Un gesto que no dejaba lugar a discusión. La miré directamente a los ojos, pero mis palabras en para la implida. Ella asintió. Tras un breve instant de silencio sepulcral, la voz interior Claire estalló como un volcán activo. Una explosión confusa y gloriosa de fuegos artificiales. Sí. Mil veces sí. Mil ones de veces sí. El universo puede explotar, pero sí.
Mi esposo es tan guapo. Todo lo que mi esposo diga es cierto. Hoy, no numbers vamos a divorciar. Lo dijo. Lo oíste. Dios. Buddha. Jesus. Optimus Prime. Lo dijo. No numbers vamos a divorciar. Este loco lo estoy loco yo. Estamos teniendo una alucinación compartida. ¿A quién le importa? Me quedo con la alucinación. Luchar contra cualquiera que intente romper este hechizo. Espera. ¿Por qué respondió por mí? ¿Quién le dio el derecho? Oh sí, estoy totalmente de acuerdo, pero es tono arrogante. Es un poco excitante. Mas, por favor. Su expresión seguía tan gelida como siempre. De hecho, mi respuesta bastante contundente y el hecho de que todavía le sujetara la mano le hicieron fruncir el seno ligeramente, como si estuviera molesta y quisiera apartarse. Si ignorabas el rubo que subía por detrás de sus orejas y amenazaba con consumir todo su cuello y el hecho de que su mano se calentaba rápidamente y se ponía un poco sudorosa. La joven dependiente observó nuestro extraño cuadro. Una de nosotras, con cara de piedra, pero ruborizada como una fiera, la otra se negaba a soltar la mano, hablando por ella, y probablemente decidió que era mejor no involucrarse. Rápidamente empujó nuestros documentos y formularios de vuelta al mostrador. De acuerdo. Vuelven cuando se deciden. Inmediatamente solté la mano de Claire, temiendo que su cerebro sufriera un cortocircuito. Recogí todos nuestros documentos de la mesa y le dije en voz baja. Vámonos. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, con pasos tan rápidos que prácticamente huía. Casi podía imaginarme clara mis espaldas. En apariencia, sin duda se esforzaba por parecer serena, poniéndose de pie, alisando una arruga que no estaba y siguiéndome con ese paso característico de reina de Hilo, como si estuviera en una pasarela. Pero en realidad, me soltó. ¿Por qué me soltó? En siquiera estaba caliente. Pésimo servicio. Estrellas negativas. Vámonos. Vamos. Sal de este lugar tan casivo. Carino, esperame. No camins tan rápido solo porque tienes las piernas largas. Bueno, sí, son unas piernas preciosas. Dios, esas piernas. Se estaba sonrojando hace un momento. Si que lo estaba. Tenía las puntas de las orejas rojas. Hoy, que mono. Quiero saltar. Trapeze, casi cayendo de bruces en la acera perfectamente plana frente a la oficina del secretario del condado. Salta, Claire. ¿Qué clase de adolescente cachonda vive dentro de tu cabeza? Veis el paso para que me alcanzara. Bajamos las escaleras juntas. Sin hablar primero. El sol del mediodía era un poco fuerte. El ruido del tráfico y la gente entrando a toda prisa. Un mundo aparte del silencio opresivo de la oficina. Caminamos en silencio, a un puño de distancia. Pero este silencio era completamente diferente del frío y desesperado vacío del camino. Ahora, sentía como si algo caliente inquieto se agitara justo debajo de la superficie, a punto de estallar. La mía de riojo. Miraba fijamente el frente, con la mandíbula aún tensa. Pero la luz del sol iluminaba el rubor persistente en sus mejillas, suavizando sus rasgos demasiado afilados. Sus labios. Era una pequeña, casi imperceptible curva ascendente en las comisuras. La reprimió rápidamente. Me está mirando. Me está mirando. Volvió a mirar. ¿Cuántas veces es eso hoy? Antes no me miraba tanto en todo un año. Divorciarse fue una buena idea. Espera. No. No divorciarse fue una buena idea. Tengo muchas ganas de tomar la mano. No pude sostenerla lo suficiente. Quizás es trozo suelto de pavimento de y podría hasem tropezar y hacer que mi mano quiera en la suya. Debería fingir que tropiezo y caigo sobre él? No. Eso requiere demasiada actuación.
Y si fallo y choco contra un arbol, ser aun Mars vergonzoso. No podia soportarlo más. Si dejaba volar su imaginación más tiempo. Iba termina siendo la estrella de alguna película pornográfica que se proyectaba en su cabeza. Me detuve y me guía para mirarla. Pelada con la guardia baja. Claire se detuvo bruscamente, mirándome. Sus ojos reflejaban una confusión cuidadosamente calibrada y un destello de nerviosismo. No pudo ocultarlo. La mía durante 3 segundos completos. El sol se reflejaba en sus ojos claros. Y pude ver la pequeña y ligeramente desconcertada version de mí misma en ellos. Entonces extendí la mano, no como en el mostrador, un gesto apresurado para detenerla. Esta vez mi palma estaba abierta, ofreciéndola claramente. Era una invitación clara y inconfundible a tomarnos de la mano. Claire se congeló por completo. Sus hermosos ojos se abrieron de par en par. Sus pupilas pesaron contras. Por primera vez, la máscara gelada de su rostro mostró gritas claras, casi catastróficas. Sorpresa, confusion, alegría salvage, duda. Un kaleidoscopio de emociones brilló en sus ojos. No se movió como si hubiera sido golpeada con un hechizo de petrificación. Pero en mi mente estaba experimentando una explosión a nivel cósmico que iba de la Tierra a Marte y viceversa. Un revoltijo de estática y chilidos. Una mano. Su mano no significa lo que creo que significa. Lo significa. Lo significa. Lo significa. Una invitación. Es totalmente una invitación a tomarse de la mano como una pareja casada. Un apreten de manos legal y de buena fe. Hazlo. Tengo que hacerlo inmediatamente. Ahora mismo, en este instant. Cualquiera que no lo haga pero por que pasó de repente. Esto es un giro total de 180 grados. Mis 3 años de fría indiferencia finalmente lo volvieron loco. Desarrollo una doble personalidad y el otro está enamorado de mí. A quien lo importa. Incluso si ha sido poseído por un extraterrestre. Tomaría su mano. Esta es una oportunidad única en la vida. Aprovecha el día, Claire. Pudes hacerlo. Después de esa intensa charla de ánimo interna, a Claire finalmente escabulas como si hubiera tomado una decisión trascendental. Levantó su mano derecha con una lentitud casi trágica como un soldado marchando a la batalla. Las yemas de sus dedos aún temblaban. Entonces, con cuidado, centímetro a centímetro, colocó su mano en la mía. Su piel estaba fresca y húmeda por el sudor de los nervios. Y en el momento en que cerré mis dedos alrededor de su mano temblorosa y fresca, asegurándola en mi agar. Un largo suspiro de satisfacción, empapado en lágrimas, resonó en mi mente. Lo hice. Podría morir feliz ahora. Inmediatamente después, su voz interior se convirtió en un suave, pegajoso y feliz zumbido como si estuviera revolcándose en una tina de miel. La mano de mi esposo tan grande y cálida. Tan agradable de sostener. No quiero soltarla nunca. 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 Aci es como se siente más de la mano. Debería haber soltado encima el día de nuestra boda hace 3 años. Que desperdicio. 3 años enteros. Piensa en toda la toma de manos que me perdí. Sujit su mano con fuerza. Sintiendo la piel fresca y suave calentarse lentamente en mi palma hasta que prácticamente ardía. Empieza caminar de nuevo, guiándola, pero no en dirección a casa. Claire me dejó guiarla, sus pasos poco inestables. En la superficie, parecía estar tratando de mantener la compostura, pero podía sentir la rigidez en su cuerpo y la forma en que casi salía del lavabo. Después de unos 20 pies, finalmente rompió el silencio, su voz fría y cortante, aunque no podía ocultar un temblor subyacente. ¿A dónde vamos? No me hecha atrás.
Solo aprite su mano y un poco más fuerte y sentí que su respiración se cortaba en su garganta. Entonces me responda, mi propia voz tratando tanto de sonar casual, pero probablemente traicionando demasiado. Tengo hambre. Busquemos un lugar para comer. Todos los gritos en tu cabeza me están mareando. Necesito un poco de agua. Y en el instante en que las palabras salieron de mi boca, sentí que la mano y la mia se ponían rígidas, la persona a mi lado dejó de respirar por completo. Y entonces el constante chirrido, el flujo de conciencia infinitamente creativo en mi cabeza se detuvo de golpe. Por primera vez, el mundo estaba completo y absolutamente en silencio. Solo quedaba el sonido de su respiración repentinamente entrecortada y abrasadora, y un pulso frenético y martillante en la mano. Estaba aguantando un pulso tan fuerte que parecía que iba a atravesar la piel. Pum, 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 como un tambor de guerra resonando bajo la nueva luz que por fin podía ver. Claire estaba paralizada como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en su vida. Incluso su habitual paso deliberadamente elegante había desaparecido. Prácticamente la arrastraba un par de pasos. Podía imaginar la expresión de su rostro, la masa helada completamente destrozada, dejando solo pánico puro y puro. Resistí el impulso de girarme y mirar. Temía que si lo hacía, saldría disparada como un conejo asustado o tal vez se desmayaría en el acto. El silencio en su mente era más desconcertante que los gritos. Era la inexpresividad del shock total. El colapso del sistema que se produce después de que un secreto se expone brutalmente. Después de unos buenos 10 segundos, tal vez más, una pequeña burbuja de pensamiento cauteloso finalmente emergió en ese espacio mental inquietantemente tranquilo. Que acaba de decir? Gritando en mi cabeza. Me oyo. No, imposible. Eso es absolutamente imposible. Estoy oyendo cosas, ¿verdad? Sí, debo estarlo. Estoy muy estresada. Estoy teniendo alucinaciones auditivas. No hay forma de que pudiera. La voz temblaba violentamente. Lina de dudas y un terror que reaba en un colapso total. Aprite su mano, mi pulgar acariciando inconscientemente el dorso, tratando de ofrecer algo de consuelo, aunque el gesto probablemente solo la confundió más. No repetí lo que había dicho. No le di explicaciones. Simplemente mantuve un tono normal, tal vez incluso un poco cansado por la dura experiencia del día, como si mi phrase bomba hubiera sido solo un producto de su imaginación. Es pequeño café de ahí adelante se ve bien. Probablemente no estará lino esta hora. La sentí exhala con una oleada de alivio, aunque su cuerpo permaneció rígido. Su monólogo interior se puso en marcha, lino del agotamiento de un accidente inminente y una autocomplacencia desesperada. Fue una alucinación. Gracias a Dios. Me matas del susto. Lo sabía. Los humanos no pueden ver los pensamientos de los demás. Pero dijo que tenía hambre y quería comer y seguía cogiendo en mi mano. ¿Significa esto que no nos vamos a divorciar? De verdad, esto no es un sueño, ¿verdad? Me duele clavarme las uñas en la palma de la mano. No es un sueño. La primera cita con mi marido después de casarnos. Bueno. Casi se convirtió en nuestro aniversario de divorcio. ¿Qué fecha es ahora? Sus pensamientos habían vuelto a su habitual estado de alegría ligeramente desquiciada, aunque ahora con una nueva capa de cautela, como si temiera gafarlo. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios antes de reprimirla rápidamente. La liva la cafetería limpia y acogedora. Como supuse. La hora del almuerzo había terminado. Elegimos un reservado junto a la ventana, con asientos con cojines mullidos y una mesita cuadrada entre nosotros. Solté su mano con naturalidad al sentarnos.
Sus de dos perseran cavas hacia adentro por un segundo, como si extrañaran el cala, antes de que rapidamente los guardara en su regazo. Se sentó con la espalda erguida, la mirada fija en los celos y pimenteros de la mesa, como si guardaran un profundo código secreto. La camarera trajo los menús. Tomé uno y se lo pasé. Mira lo que quieras. Me miró fijamente durante medio segundo antes de volver a bella la mirada. Con voz fría. Pudes pedir. La forma en que me intriga el menú es tan excitante. Mira sus dedos. Pero estoy tan nerviosa que ni siquiera puedo leer las palabras. Que es más mono. El que yo la tostada de aguate. Si pido demasiado. Pensará que soy una cerda. Si pido muy poco. Pensará que estoy fingiendo. Ayuda. Parálisis por análisis. Al su debate interno, me pareció divertido. No la prigione, solo tomé el menú y, según recuerdo, pareció mirarlo un segundo más. Dios sabe cómo logro interpretar algo en esa expresión tan fría. Pedí la quiche, una ensalada César, y luego añadí la tostada de aguate y el café con leche helado. Había estado gritando por dentro. Después de pedir, un extraño silencio volvió a caer sobre la mesa. Se quedó completamente quieta, con la mirada fija en todas direcciones, evitando mi mirada a toda costa. La luz del sol entraba a rodeos por la ventana, iluminando el fino velo de sus mejillas y sus pestañas temblorosas. Asiq, cuando está nerviosa, sus pestañas revolotean como las alas de una mariposa. Me aclaro la garganta y busco un tema seguro. Que buen tiempo tenemos. Dio un salto como si la hubiera llamado en clase, con un destello de pánico en los ojos antes de recomponerse rápidamente. Volviendo a su habitual distanciamiento, asintió. Sí, para que serve el buen tiempo. Era casi el día de mi divorcio, pero ahora es buen tiempo. Solo du. Ni una nube en el cielo. Perfecto para una cita con mi esposo. Que digo ahora. Felicito al hijo. Le pregunto si ha estado ocupado en el trabajo. No, eso es demasiado forzado. Esto es tan incómodo. ¿Por qué soy tan mala para la charla trivial? Viéndola como un titan estoico por fuera y un desastre de pánico por dentro. De repente pense que era algo lindo. Asiq esteres con quien he estado viviendo durante 3 años. Una pequeña tonta que escondió el corazón más blando detrás del caparazón más duro. La comida llegó rápido, oliendo deliciosa. Impu gel.